Good afternoon to one another, my dear students. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Are you finished your lunch? Emma? No, ma'am. Why? ఇంకా అవ్వలేదు మ్యామ్ ఇంట్లో. ఇంకా అవ్వలేదా? Okay. Shall I start the lesson, today's lesson? So yesterday's class, you are discussed about that channel bandwidth. So channel bandwidth, the trade-off between channel bandwidth and noise. If the noise is equal to 0, what is the channel bandwidth? Noise is equal to 0 అయితే ఏమవుతుంది? Noise free channel అనుకో. Noise ఏమీ లేదనుకోండి. Channel capacity ఎంత ఉందని రాశారు నిన్న. That is infinity. ఏమో అంతేనా? ప్రూవ్ చేశారా అది? n నాయిస్ పవర్ ప్లేస్లో 0 పెట్టుకుంటే మీకు ఏమొచ్చింది? సో సి ఛానల్ కెపాసిటీ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ అని ప్రూవ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ఇన్ఫైనైట్ బ్యాండ్విడ్త్. ఇప్పుడు ఇన్ఫైనైట్ బ్యాండ్విడ్త్ అంటే ఏం జరుగుతుంది? రాయండి. ఇన్ఫైనైట్ హెడ్డింగ్ పెట్టండి. ఇన్ఫైనైట్ బ్యాండ్విడ్త్ channel has limited capacity. Infinite bandwidth. Channel has limited capacity. Okay. Shall I share my screen? నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను. ఎవరైనా జాయిన్ అయితే నేను తర్వాత మళ్ళీ అలౌ చేస్తాను. Please note down. Now, if bandwidth B is infinite,
bandwidth B is infinite, the channel capacity is limited. The channel capacity is limited. This is because as bandwidth increases, noise power N also increases. Noise power also increases. Bandwidth increase అవుతుంది అనుకోండి, ఇంక్రీజ్ అయితే నాయిస్ పవర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బ్యాండ్విడ్త్ అంటే ఏంటి? ఛానల్ బ్యాండ్విడ్త్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ అనేది that how to transmit the signal. So within the narrow band ఉన్నది అనుకోండి, నాయిస్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అదే బ్యాండ్విడ్త్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? అడ్జసెంట్ ఛానల్స్ అనేది మనకి యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి, నాయిస్ అనేది యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ బ్యాండ్విడ్త్ ఇంక్రీజ్ అయితే మోర్ నాయిస్ ఈజ్ అడ్మిట్స్ ఇంటు ద సిస్టమ్, అంటే నాయిస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ నాయిస్ పవర్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఛానల్ కెపాసిటీ అనేది లిమిటెడ్గా ఉంటుంది. ఛానల్ కెపాసిటీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ మెసేజ్, information passed, maximum information is allowed by the channel that can be limited అవుతుంది. ఓకేనా? దాన్ని చూద్దాం. Now I am sharing my screen to you. Okay, last class we are discussing. Now so bandwidth increases channel has limited capacity. Channel has limited capacity. Limited capacity. Okay, so the bandwidth increases, ఏం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? నాయిస్ పవర్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. నాయిస్ పవర్ అనేది ఇంక్రీజ్. సో అకార్డింగ్ టు ప్రీవియస్ వన్ హియర్, n also written as eta into bandwidth. Eta is the power spectral density of white noise. Eta is the power spectral density of Gaussian noise. That may be a white noise also. Okay. Right. Due to increase in noise power, signal to noise ratio decreases. Signal to noise ratio decreases. Hence, even if bandwidth B approaches infinity, capacity does not approaches infinity. Capacity does not approaches infinity. As B tends to infinity,
The capacity approaches an upper limit. The capacity approaches an upper limit. This upper limit is given as C infinity equal to limit B tends to infinity C. This is equal to 1.44 signal to for spectral density of noise S by eta. Okay, C infinity equal to 1.44 into S by eta. This is upper limit of channel capacity. Okay, I will. Okay. Statement రాసుకున్నారు కదమ్మా, bandwidth increases, channel has limited capacity. జనరల్గా ఏమవుతుంది, bandwidth ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటుంటే నాయిస్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి బ్యాండ్విడ్త్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అంటే సో ఛానల్ కెపాసిటీ హ్యాస్ ఎన్ అప్పర్ limit, that value is equal to C infinity equal to 1.44 S by eta. Now here we can prove ఎందుకు మనం బ్యాండ్విడ్త్ ఇంక్రీజ్ చేస్తా ఉంటే సో ఛానల్ కెపాసిటీ అనేది ఇన్ఫైనైట్ కాకుండా ద అప్పర్ లిమిట్ వచ్చేసి 1.44 ఇంటూ ఎస్ బై ఈటా అనేది ఎందుకు వచ్చింది ఏంటి అనేది we will discuss. Okay, now here we can observe that actual channel capacity formula you are familiar with this one here. మనం ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. ఏది ప్రూవ్ చేయాలంటే ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. C infinity, that is upper limit or upper value of channel capacity is equal to 1.44 into S by eta. This is అంటే bandwidth infinity అయితే గనక సో మనకి ఛానల్ కెపాసిటీ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అనేది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. Let us prove. So now here in this Gaussian noise here, that is the channel capacity is equal to bandwidth into logarithm of log 2 of 1 plus S by n. Emma, yesterday's previous class you are discussed this one. Okay. Now here we can substitute n equal to eta into bandwidth. Okay, eta into bandwidth. Eta is the power spectral density of that Gaussian noise or white noise. So now here we can substitute in the place of noise power eta into bandwidth. So C equal to bandwidth into logarithm of 1 plus S by eta into bandwidth.
సో నాయిస్ పవర్ ఈక్వల్ టు ఈటా ఇంటూ బ్యాండ్విడ్త్ కాబట్టి సో దాన్ని అలౌ చేయమంటున్నారు. అలౌ చేస్తున్నాను. Okay. Okay. So n is equal to eta into beta. Now here we can rewrite this one. Please listen carefully. Here we can observe that we can rewrite this one s by eta into eta by s into bandwidth into logarithm of 1 plus s by eta into bandwidth. Please note down. S by eta into eta by s. There is no problem. అలా రాసుకున్నాను for sake of convenience. And after that here we will rewrite this expression s by eta into log 2 of 1 plus s by eta into bandwidth whole to the power of eta into bandwidth by s. రాయొచ్చు ఎలాగా అమ్మా? ఇదంతా ఒక పార్ట్ అనుకోండి. ఓకే, ఎలా రాయొచ్చా? ఆన్సర్ చెప్పాలి నాకు. గర్ల్స్ లాగరిథమ్స్ లో వస్తుంది. Then again rewrite this one s by eta log 2 of 1 plus s by eta into bandwidth whole to the power of. Again నేను కొంచెం దాన్ని రీరైట్ చేస్తాను. 1 by s by eta into bandwidth. ఎలా రాసుకోవచ్చా ఏమో? ఎలా రాసినా ఒకటే, ఎలా రాసినా ఒకటేగా. ఓకేనా? ఇక్కడ వరకు ఫాలో అయ్యారా? Up to this equation, are you followed? Yes, ma'am. Then let us apply the limit as b tends to infinity. Limit b tends to infinity. Right. Let us apply the limit b tends to infinity. Therefore, c infinity limit b tends to infinity, c equal to limit b tends to infinity s by eta log 2 of 1 plus s by eta into bandwidth 1 by s by eta into bandwidth.
Then let us assume x is equal to s by eta into bandwidth. Here the bandwidth tends to infinity, x is equal to 0. Here in this case, x is equal to manama s by eta into bandwidth. Bandwidth kanaka infinity aithe emoutundi, x is equal to emoutundi 0. S by infinity is equal to emoutundi 0 out. Okay. So now here you can substitute this into above equation. C infinity equal to s by eta limit b tends to infinity log 2 of 1 plus x whole to the power of 1 by x. Then limit b here లిమిట్ చేంజ్ చేయాలి కదా మ్యామ్. ఇక్కడ x వస్తుందమ్మా. Here we can indicate that this is an so in terms of x ఉంది కాబట్టి x tends to 0. ఇక్కడ కూడా x tends to 0. 1 plus x whole to the power of 1 by x. This is equal to e limit x tends to 0. 1 plus x whole to the power of 1 by x. E. Therefore, rewrite this one. C infinity equal to s by eta log 2 of e and again here we can write this one s by eta log base 2 e ఎలా రాస్తారంటే log of 10 e divided by log 10 2. This is equal to ఇదంతా కలిపి వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి 1.44. Therefore, this is equal to 1.44 into s by eta. S by eta. So this is a final expression. Therefore, beta tends to infinity. The C infinity equal to here. So 1.44 equal to or spectral density of the white noise or Gaussian noise, that is eta.
Have to note down the statement. It gives the upper limit on channel capacity. It gives the upper limit on channel capacity as bandwidth B approaches infinity. As bandwidth B approaches infinity. Okay. Simple derivation on it. C infinity equal to. These are the trade-off. We have to write the trade-off between channel capacity with bandwidth and noise and anukondi. Have to write these 2 points. These are very, very important. For Gaussian noise. Okay. Shall I give another one? Please note down the statement of problem. ప్రతి ఒక్కరు నోట్ చేసుకోండి. ఇది కొంచెం పెద్ద స్టేట్మెంట్. వేవ్ ఫార్మ్ డ్రా చేస్తాం. So please note down. Come on, note చేసుకోండి. The above figure shows the waveform of signal S of t. The above figure shows the waveform of signal S of t for M messages. For M messages. The received signal is accompanied by a noise. The received signal is accompanied by noise, where RMS voltage is sigma. Where RMS voltage is sigma. The levels are separated by lambda into sigma. The levels are separated by lambda into sigma. There are even number of levels. There are even number of levels. Hence, the levels are located at plus or minus lambda sigma by 2, 3 lambda sigma by 2, here plus or minus. Again plus or minus, next one 5 lambda sigma by 2, etc. And so on. Since there are m number of messages,
since there are m number of messages, there will be m levels in the waveform. There will be m levels in the waveform. All the messages are equally likely. All the messages are equally likely. Derive an expression for channel capacity. Derive an expression for channel capacity if messages are sampled at Nyquist rate. Derive an expression for channel capacity if messages are sampled at Nyquist rate. నోట్ చేసుకున్నారమ్మా? Are you noted this problem? M levels are there. They are separated by lambda into sigma. The levels, voltage levels here that are given. ఎలా ప్లేస్ అయ్యి ఉన్నాయి? ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ lambda sigma by 2, comma, plus or minus 3 lambda sigma by 2, comma, plus or minus 5 lambda sigma by 2. 3 lambda sigma by 2 minus lambda sigma by 2 చేస్తే ఎంత వస్తుంది మీకు సెపరేషన్? lambda sigma వస్తుంది. అంటే ఏంటి? ఈచ్ లెవెల్ ఈజ్ సెపరేటెడ్ బై lambda sigma. అందుకనే మనకి ఆ లెవెల్స్ ఇచ్చారు. m levels are there. They are equally likely. Equally likely ante probability of that one is equal. Okay. M equally likely messages are there. The levels of that one is given. Then here you can find out channel capacity. And here messages are sampled at Nyquist rate. Nyquist rate. Let us assume. So the bandwidth of that message is B. The Nyquist rate is equal to 2 into B అవుతుంది. Because Fs is equal to 2Fm. జనరల్గా తీసుకుంటున్నాం. Fm అంటే ఏం తీసుకుంటున్నాము? The bandwidth of that one or frequency of that modulating signal. Bandwidth of that modulating signal. That is Fm. That's why the Nyquist rate, the Fs sample frequency is equal to 2Fm, number of samples per second. That is nothing but a sampling rate. Fs is equal to 2Fm. So in this case, B అనేది కన్సిడర్ చేస్తాం. Bandwidth of that signal messages, that is B అనుకుంటే గనుక sampling rate అంటే Fs is equal to 2 into B అనేది కన్సిడర్ చేస్తాం. So these are the M levels. M is equal to even number అని ఇచ్చారు. M is an even number. So here the levels is located at plus or minus lambda sigma by 2, plus or minus 3 lambda sigma by 2, like that. And the separation between the levels are lambda sigma. Okay. Now here you can calculate channel capacity. Channel capacity calculation. So, right, the messages are equally likely. The messages are equally likely. Hence, we can calculate the average signal power as follows. We can calculate the average signal power as follows.
m messages are there equally likely, you know the levels, then you can calculate the average signal power. So the formula for calculating average signal power, right? Average signal power equal to sum of powers clock. Sum of powers due to each message level divided by number of messages divided by total number of messages. Total number of messages. Sum of powers due to each message level divided by total number of messages. ఎన్ని మెసేజెస్ ఉన్నాయి మనకి? ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ m మెసేజెస్ ఆర్ దేర్. ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి లెవెల్స్? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ లాంబ్డా సిగ్మా బై 2. అంటే ప్లస్ లాంబ్డా సిగ్మా బై 2 దగ్గర ఒకటి ఉంది, మైనస్ లాంబ్డా సిగ్మా బై 2 దగ్గర ఒకటి ఉంది. మనకి వోల్టేజ్ లెవెల్స్ తెలుసు. పవర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ది పవర్? వోల్టేజ్ తెలిస్తే 5 is there. Let us assume the resistance is normalized to unity 1 ohm. Already మనం ప్రీవియస్ ఏసీలో కూడా చూసాము. వోల్టేజ్ తెలిసింది అనుకోండి 5 volts. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్? 5 whole square. అంటే యాక్చువల్గా 5 by వోల్టేజ్ కాబట్టి 5 by r రెసిస్టెన్స్ పెట్టుకుని హోల్ స్క్వేర్ చేస్తాం. ఇక్కడ r is equal to 1 ohm మనం నార్మలైజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఏం చేస్తాము 5 స్క్వేర్. సో ఇక్కడ +5 అలాగే -5. అప్పుడు పవర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? అగైన్ -5 హోల్ స్క్వేర్. లైక్ దట్ హియర్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్స్ ఫర్ ఈచ్ లెవెల్, ఫర్ ఈచ్ మెసేజ్. అందుకని హియర్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ఎవ్రీ మెసేజ్ లెవెల్, that is the individual. Okay, so average power that can be calculated like this. This is equal to plus lambda sigma by 2 whole square plus minus lambda sigma by 2 whole square plus 3 lambda sigma by 2 whole square plus minus 3 lambda sigma by 2 whole square until m minus 1 lambda sigma by 2 whole square plus minus
m minus 1 into lambda sigma by 2 whole square divided by m whole divided by m. M levels are there. Whole divided by m. Okay. Please note, from this one here, this is equal to 2 by m lambda sigma by 2 whole square plus 3 lambda sigma by 2 whole square plus etc. plus m minus 1 lambda sigma by 2 whole square. Then S is equal to average signal power. S is equal to m square minus 1 by 12 lambda sigma whole square. Okay, so here we can approximate that above one, that is equal to S is equal to m square minus 1 by 12 lambda sigma into lambda into sigma whole square. Then have to write expression for m from this equation. ఏమో ఇంతవరకు రాశారా? హలో, ఎంతవరకు నోట్ చేసుకున్నారా? Yes, ma'am. m కి డెరైవ్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ m? ఓకే, m is equal to ఎంత వచ్చిందమ్మా మీకు ఎక్స్ప్రెషన్? m equal to, after solving for m equal to 1 plus 12 by lambda square into s by sigma square whole to the power of 1 by 2. m की expression వచ్చిందా మీకు from above equation?
ఓకే, ఇంతవరకు చేశారా? కొన్ని నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, యు నో ద m వాల్యూ. దెన్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ అన్నారు కదా, ఎంట్రోపీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? ఫర్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ మెసేజెస్, the average amount of information, that is entropy, H. What is the formula? H maximum. H maximum equal to fourth property. H maximum is equal to logarithm of m, log 2 of m. M. This is an average amount of information or entropy. Now, ఇదొక్కటే రాయండి, తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో we will continue. H maximum is equal to logarithm log 2 of ఎంత m is nothing but 1 plus 12 by lambda square s by sigma square whole to the power of 1 by 2. So this is an entropy. ఓకేనా? మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి రీకలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఆర్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? సిగ్నలింగ్ రేట్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంట్రోపీ ఇంటూ ఇంకోటి ఏంటి రాసాం, ఎంట్రోపీ ఇంటూ శాంపుల్స్ పర్ సెకండ్ రాసామా లేదా? 2 ఇంటూ బిట్ బ్యాండ్ బిట్, ఎంట్రోపీ ఇంటూ number of samples per second, that is nothing but a signaling rate. Okay, so ఇది చేసుకుంటారండి నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకేనా? హలో, నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే మ్యామ్. ఓకేనా? హెచ్ మాక్సిమం వచ్చింది, ఇదేమో శాంప్లింగ్ రేట్, ఇదేమో సిగ్నలింగ్ రేట్. మీరు ఒక్కసారి రీకలెక్ట్ చేసుకోండి, ప్రీవియస్ క్లాస్కి వెళ్ళి రీకలెక్ట్ చేసుకుంటే నీకు ఈ ఫార్ములా వస్తుంది. ఒకసారి చూడండి, దాని ప్రకారం మీరు చేసుకుంటారండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను కంటిన్యూ చేస్తాను, ఎందుకంటే టైం అయిపోయిందిగా. 3 o'clock ఇంకో క్లాస్ ఉంటుందిగా మీకు, ఉన్నదా? 2 o'clock అనుకుంటా, ఐ థింక్ అనదర్ క్లాస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ కంటిన్యూ. మీరు వచ్చేటప్పటికి ఈ ఫార్ములాస్ అన్నా నేర్చుకుని రండి, చూసుకుని రండి, లేదు చేసుకుని రండి. నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేస్తాను. ఏమా? ఓకే, ఇప్పటి వరకు చెప్పింది కొంచెం అర్థమైందండి. డెరివేషన్ m ఈక్వల్లీ లైక్లీ మెసేజెస్ ఆర్ దేర్, లెవెల్స్ ఆర్ ఇచ్చేసారు, దానికి యావరేజ్ సిగ్నల్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో దాని నుంచి ఎంట్రోపీ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో దెన్ ఫ్రమ్ దట్ వన్ ఎంట్రోపీ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత సిగ్నలింగ్ రేట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సిగ్నలింగ్ రేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ మెసేజ్. నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ పర్ మెసేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఎంట్రోపీ అనమాట. నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజ్ పర్ సెకండ్ అనేది మీకు శాంప్లింగ్ రేట్ వల్ల వచ్చేస్తుంది. దాని నుంచి మనము ఛానల్ కెపాసిటీని కంపేర్ చేసుకుందాం. ఏమా? ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ క్లాస్ we will discuss. We will continue that one. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Thank you. Thank you.